Assalamualaikum and good morning everyone. So in this video, we will be learning about chapter 25, water and mineral uptake. There are two main ways that water can enter a root. So the first is apoplastic pathway. Water into through the porous cells and diffuse into one cell wall into another cell wall. But the entry is blocked by a transparent strip. Here, the water is forced to enter through the endodermal cell through the plasma membrane. In pathway B, which is called plastic pathway, water enters the root through the plasma membrane of another cell to plasma membrane of another cell, which are connected by openings called plasmodesmata. Regardless of the pathway, water is basically enters more water outside than inside of the root, which causes the water to move in, and this is what is called osmotic pressure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to Dr. Nadia. So today I'm going to talk about the mineral uptake. So what is mineral uptake? So mineral uptake is passive movement of water minerals that can be taken up by passive or active transport. Process able to concentrate minerals. So plant possess an astonishing ability to concentrate minerals until they are many times more concentrated in the plant than in the surrounding medium. So we can see in this picture, which is process of mineral uptake. Number 1, a proton pump generates differences in H+ concentration and electric charge across the membrane. So the difference in electric charge causes cation such as K+ to enter the cell. Number 3, Simple purpose the diffusion of H+ of the transport against an electrochemical gradient of an ion such as Cl- into the cell. So we move to next slide. This slide about plants that can be used for cleaning and discovery of minerals. Phytomineralization uses plants to clean out environmental pollution. The genetic makeup allows them to absorb, store, degrade, or transport substances that normally harm other plant and animal. It is an elegantly simple solution to pollution problems, says Lois Leach, who's run Ecology and Iowa City Phytomineralization Company. The idea is not new. Scientists have recognized certain plants' abilities to absorb and tolerate toxic substances. This is not a new thing because it has been researched by scientists a long time ago, but the idea of using this plant on contaminated cells has gained support just in the last 25 years. So different plants work on different contaminants. The presence of transparent strip prevents the backflow of minerals and allow plants to maintain a higher mineral concentration in root xylem. The energy of ATP is involved as mineral cross plant membrane turns out. And the last one, plant cell absorb minerals in the ionic form. So that's it from me about the minerals uptake and plants that can be used for cleaning and discovery of minerals. Goodbye. So now I'll be explaining about adaptation of roots for mineral uptake. So there are two mutualistic relationships assist roots in obtaining mineral nutrients. So for the first one is root nodule involve a mutualistic relationship with bacteria. So bacterial nitrogen fixation is responsible for most of the conversion of nitrogen in the air into ammonium. The host plant provides food and shelter, while the bacteria provide nitrogen in a form that plant can use. The most common types of symbiosis occur between various genera of bacteria, collectively called rhizobia, and plants of the legume family. Nitrogen fixation is an energy-intensive process that requires special conditions for the bacteria's enzyme, and one of those conditions is an anaerobic environment. For this reason, nitrogen-fixing bacteria lives in organs called root nodules, where oxygen levels are maintained high enough for cellular respiration, but low enough so as to not active important nitrogen-fixing enzymes. The second one is
second type of mutualistic relationship called mycorrhizae involves fungi and almost all plant roots. Only a small minority of plants do not have mycorrhizae, and these plants are most often limited as to the environment in which they can grow. The fungus increases the surface area available for mineral and water uptake and breaks down organic matter in the soil, releasing nutrients that the plant can use. In return, the root furnishes the fungus with sugars and amino acids, and plants are extremely dependent on mycorrhizae, such as orchid seeds, which are quite small and contain limited nutrients. Atau nombor 5 iaitu bagaimanakah caranya untuk menghalang perosak ataupun penyakit tanaman dari luar negara dari menyerang tanaman dalam negara kita. Yang ni saya rasa lebih menarik lah. Okey. Bagaimanakah caranya kita boleh menghalang suatu jenis penyakit pada luar negara daripada masuk ke dalam negara kita. Okey. Untuk menghalang penyakit-penyakit pada luar negara ni, apa yang kita boleh buat ialah kita menggunakan pendekatan undang-undang. Jadi maksud katanya kita sebenarnya menghalang banyak jenis tanaman daripada masuk ke dalam negara kita, kerana ada risiko tanaman-tanaman ni sekiranya dibawa masuk pada luar negara, dia akan membawa masuk sekali penyakit ke dalam negara kita. Sebab tu kita ada akta kuarantin tumbuhan yang dikuasakan oleh Jabatan Pertanian lah, di mana dalam akta kuarantin ni kita menghalang banyak jenis tanaman daripada masuk ke dalam negara kita. Contohnya ialah tanaman jenis palma. Palma ni macam tanaman jenis kelapa sawit, kelapa, tanaman palma ni memang dilarang untuk dibawa masuk ke dalam Malaysia. Kerananya ini untuk melindungi industri sawit kita lah. Sawit ni satu industri yang besar untuk Malaysia. Jadi sebab tu kita halang ni apa-apa tanaman jenis palma yang nak masuk dalam negara kita ni memang kita halang. Itu satu contoh lah. Kemudian ialah kita juga tidak membenarkan kemasukan hasil-hasil pertanian lah, daripada negara-negara yang ada penyakit SALB ataupun South American Leaf Blight. SALB ni, South American Leaf Blight ni ialah penyakit utama pada tanaman getah. Sebab negara kita pun berkebun getah, ladang-ladang getah banyak. Jadi kita memang menghalang apa-apalah, sama ada bahan tanaman, tanah ataupun lain-lain produk pertanian segar lah yang berasal daripada negara-negara yang ada penyakit SALB ni daripada masuk. Jadi memang dibuat oleh pihak kerajaan untuk menghalang kemasukan penyakit-penyakit daripada luar masuk ke dalam negara kita. Walau bagaimanapun, biasalah ada juga yang terlepas masuk melalui aktiviti mungkin penyeludupan. Contohnya ada yang bawa masuk benih-benih padi secara tidak sah pada luar negara. Jadi aktiviti ini telah menyumbang ataupun bawa masuk sekali penyakit-penyakit yang sebelum ini tidak ada dalam Malaysia. Contohnya ialah penyakit karah. Karah ni memang dulu tak ada lah. Kemudian bila ada pihak-pihak membawa masuk benih padi secara haram pada luar negara, akhirnya penyakit karah ni dah masuk ke dalam Malaysia, dan setiap tahun petani mengeluarkan kos yang tinggi untuk mengawal karah. Contoh yang terkini ialah mengenai penyakit BLB, BPB, Bacteria Panicle Blight, yang disebabkan oleh Bacteria Burkholderia globin. Macam sebut pun payah. Ini merupakan penyakit padi yang paling teruk lah. Kalau you all check, penyakit padi paling teruk ialah BPB. BPB ni pun dah masuk ke dalam Malaysia, dan disyaki jugalah punca kehadiran penyakit di dalam negara kita ialah melalui penyeludupan benih-benih padi ni secara tidak sah pada luar negara. Oleh itu adalah sangat penting supaya semua pihak lah mengetahui kerajaan mengadakan peraturan ni ialah untuk melindungi aktiviti pertanian dalam negara kita daripada diserang oleh penyakit-penyakit yang dibawa masuk ke dalam luar negara. Okey, itu jawapan saya. Terima kasih.